Good morning. The landscape you can see in the background is the landscape of the Saronic Gulf in Greece. We're speaking to you from the island of Aigina on this Sunday morning, 18th of March. Aigina is an island situated about 30 kilometers from the port of Piraeus. It's a popular place for day trippers and for international tourists. It's a place with quite a long and distinguished history. In antiquity, it was a commercial and military rival to Athens, and it paid very heavily for that. Anyone who has read Thukydides' history of the Peloponnesian War will know Aigina. It played an important role also in modern history. It was the first capital of the modern Greek state, and it was the place where the first governor of Greece, Ioannis Kapodistrias, came to set up his government. This is something we will be hearing more about later because it's an important point and an important part of our story. Now we're going down to the harbour of Aigina to continue our story. Well, here we are at the harbour of Aigina on this Sunday morning. We are waiting for the arrival of the friend or the colleague of ours who is going to be speaking at today's public meeting. He's coming from Piraeus. It will be about an hour for him on the ferry. We'll have a look at one of the posters advertising this meeting, and then we'll talk a little bit about the meeting and the other aspects of the initiative that we are taking at the moment in conjunction with our friends in the United States. What you can see here is a poster advertising today's meeting, which is on the political consequences of 9/11 or 11/9 as we say here in Greece, with projection of the recent film by Smallstorm. This is one of the posters that was put up at the harbour telling people about today's meeting. Now there's something to tell people, something to tell the world about Aigina, and we're going to do it now. We're going to go down to the town hall and we'll tell you something. Well, the building in the background here mightn't look so distinguished, but in fact it is the town hall of Aigina. And Aigina's town hall is important in a way because the Aigina Council 4 years ago became the only council in the world so far to have taken a position and drawn attention to the spraying program from aircraft known by some people as chemtrails. The Aigina Council took a position on this, tried to take legal action in fact, until they discovered that this was not a way forward and they couldn't proceed. But in any case, the Aigina Council remains the world's only council to have taken a position on this subject under the previous mayor, but the present mayor is also continuing the interest of the Aigina Council in this phenomenon. And this, I think, is something important and something that needs to be better known. This is the side entrance, the main entrance, in fact, to the town hall. Now, the present mayor started an initiative which is called the Kapodistria Initiative, the Kapodistria Network. This is an important initiative from the viewpoint of European integration. Kapodistrias, as I mentioned, was the first governor of modern Greece, just as Aigina was the first capital. Kapodistrias came here after the Greek Revolution, and the initiative of the present mayor to set up this network of cities and places with a link to Kapodistrias is in fact an initiative which has considerable significance from the viewpoint, as I said, of European integration. Well, here we are. It's Sunday and unfortunately it's closed, but we'll get a shot of it later. This is the Kapodistrian Library. Inside it's the present public library of Aigina, but in fact it was the headquarters of Ioannis Kapodistrias when he came here after the Greek Revolution. It was the first seat of government of modern Greece, in fact.
It's important as a historical site, and it's also important from the viewpoint of the Capodistrian network, in which Aigina has embarked now as part of the policy of the present mayor. And it's a place which I think is worth investigating from the viewpoint of the thematics that we are trying to develop in this documentary. Σήμερα κάνουμε μια πρωτοβουλία που συνδέεται με διάφορα ζητήματα, αλλά που έχει υπόβαθρο η συμβολή της Αίγινας, του Καποδίστρια και του δίκτυου Καποδίστρια στην υπόθεση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καταρχήν, τι είναι η σημασία της Αίγινας στην ιστορία της Ελλάδας? Η Αίγινα από την αρχαία εποχή ήταν η γεωγραφική της θέση τέτοια που μπορούσε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βρισκόταν στο κέντρο θαλάσσιων οδών που συνδέουν την Πελοπόννησο με την Αττική, ακόμα και με την Κρήτη. Αυτό το κέντρο της Αίγινας ήταν εκείνο που βοήθησε και στην Επανάσταση του 1921, γιατί μπορούσαν από την Αίγινα να παρακολουθούν τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονταν στην Αττική. Ανεφοδιασμός πλοίων και όλα αυτά τα σχετικά. Όπως και παλιά, στην αρχαία εποχή, που την είχαν ονομάσει λίμνη στο μάτι του Πειραιά. Τσίμπλα, δηλαδή στο μάτι του Πειραιά. Την φοβούνταν πάρα πολύ, γιατί είχε γίνει θαλασσοκράτηρα. Είχε πάρα πολλά καράβια, μπορούσε να πηγαίνει παντού. Τον καιρό που αποφάσισαν οι Έλληνες να ψηφίσουν στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον Καποδίστρια για κυβερνήτη τους, επελέγει τον Ναύπλιο σαν πρωτεύουσα. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή λοιπόν, όταν πήγε στον Ναύπλιο το 1927, έπεσε μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, που δυστυχώς σε κάθε μέρος της Ελλάδος εκείνη την εποχή, όπου και λίγο ελεύθερη Ελλάδα, είχαμε και κάποιον εμφύλιο. Και ο Σολωμός το λέει, σαν μισούνταν ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει η ελευθερία. Το λέει και στον ύμνο της ελευθερίας. Νομίζεις ότι ναι. Έγιναν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που απεφάσισε η Αντικυβερνητική Επιτροπή τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Είπαν λοιπόν ότι μόνο στην Αίγινα μπορεί να πάει, γιατί εκεί, όπως λέει το προβούλευμα και το θέσπισμα που αναφέρονται στη Γενική Εφημερίδα της εποχής εκείνης, που είναι σαν το ΦΕΚ το σημερινό το δικό μας, λέει ότι εκεί είναι η φιλόνομη ψαριανή και η ευπηθής Αιγινείται. Και έτσι η κυβέρνηση θα διάγει βίων ειρηνικών, ώστε να μπορεί να παράγει έργο. Αυτό λοιπόν, αυτή την εποχή και αυτό το έργο το σημαντικό που έκανε ο Καποδίστριας στα πρώτα του δημιουργικά χρόνια, θα αναδειχθεί μέσω αυτής της σκέψης της πολύ σπουδαίας για μένα, που είχαν με πρώτο την Κέρκυρα, από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πόλεων που έχουν σχέση με τον Καποδίστρια. Η Αίγινα, για την κυβέρνηση εδώ, η Κέρκυρα πρώτα γιατί εκεί γεννήθηκε, είναι η γενετηρά του, η πατρίδα του, τον Ναύπλιον, όπου και εκεί η κυβέρνηση μέχρι που δολοφονήθηκε, η Αμόχωστος, που είναι η πατρίδα